11 listopada 2024 roku w Londynie miał miejsce największy w historii Wielkiej Brytanii marsz pro-palestyński. Według niektórych była to też największa w historii Wielkiej Brytanii manifestacja polityczna. Na marszu pojawili się też przedstawiciele środowisk patriotycznych i nacjonalistycznych z uwagi na fakt, że odbywał się on w bardzo ważny dla Brytyjczyków dzień, jakim jest Armistice Day, czyli Dzień Rozejmu, w którym świętują oni zakończenie I wojny światowej. It's about Gaza. It's not about Britain. It's nothing to do with Britain. It's England, mate. That's why. Well, we're English. They're music. It's nothing to do with you. It's nothing about attacking England. It's about Gaza. It's about Israel attacking Gaza. So why are you doing it in the middle of London then? Because Why we're don't you Londoners. Because we're Londoners. We're not going to Gaza. Yeah, exactly. So why the f*** are you in the streets of London Because we about live it? it. Because we're Go over there, do something Because about we're it. Londoners. I'm British. Yeah, generally I'm standing here in my own... No, you're not. Free will. You've got What's wrong with this? What's wrong why are with you this? waving it here? Why are you waving that there? Why can't I wave it here? So if I see that anywhere, yeah, I'm coming after you. Alright. Cześć, witam Cię na moim kanale. Na wstępie tego filmu bardzo pragnę zachęcić Cię do subskrypcji, bo to naprawdę pomaga mi promować mój kanał. Zapraszam Cię też bardzo serdecznie na moje wszystkie media społecznościowe, na Facebooka, na Instagrama, na TikToka i na bloga, które funkcjonują pod dokładnie taką samą nazwą Wulkanolog w podróży. Linki do moich wszystkich mediów społecznościowych znajdziesz w opisie. Istnieje też możliwość wspierania mojego kanału, czy to poprzez portal Patronite, czy też postawienie kawy lub opcję wspieraj na YouTubie. Za każde wpłaty, nawet te najmniejsze w wysokości 5 zł, jestem naprawdę bardzo wdzięczna, bo wszystkie moje materiały wykonuję zupełnie sama. A teraz zapraszam Cię już do Londynu na największy w historii marsz pro-palestyński. Is beyond the humanitarian emergency, beyond the humanitarian crisis, beyond the humanitarian catastrophe. And let me be clear, what we are witnessing are grave violations of international law and war crimes under the Geneva Conventions. 11,000 Palestinians slaughtered, over 1,200 Israelis massacred, 7,000 women and children murdered, tens of thousands of civilians maimed and wounded, 1.5 million forced to flee their homes, 200 doctors, nurses and paramedics killed, 2 million people denied food, water, medicine and power, diseases running rampant in overcrowded shelters, and 10,000 buildings, including mosques, churches, schools, hospitals, refugee camps and homes, flattened and reduced to rubble. So let there be no doubt, these are acts of collective punishment, violations of international law, and they are war crimes, plain and simple, and we must condemn them for what they are.
stronę Hyde Parku i już po drodze widzę bardzo dużo wozów policyjnych i tak podejrzewam, że są one ustawiane właśnie na marsz, dlatego że on tędy ma przechodzić. Tutaj już ludzie chyba idą na manifestację. Can you tell me what this means? القدس لنا والأرض لنا. Jerusalem is ours and the land is ours. And Israeli state terror for a socialist intifada, Tories out. So I would like to ask you, what do you mean exactly by socialist intifada? Well, the first intifada was obviously like a mass movement by the Palestinian people, mass struggle against the repressive Israeli state terror, and that's what we think should happen now. Not just sort of like armed people in Hamas taking action. We think that there should be a mass organised sort of protest movement, organised movement, political movement, socialist in character, to take on Israeli state terror, to link up with workers in Israel as well, where there was a mass movement against their own government before this current war. Yeah. So we think that you need a sort of socialist society. Yeah. To chart a way out of the horror, the mess that the region's in at the moment. It's for free? It's free for today. Alright, thanks. You take it. Patrzcie, symbol Związku Radzieckiego, sierp i młot. The worker control across the world is the only way we're going to stop abuses of power. You believe, like you say, about the movement for peace worldwide or something? What was that? Yeah, it's called a permanent revolution, which doesn't mean forever, but it means you have to have worker control across territories, enough to spread, to stick. For example, you might have Cuba, Venezuela, lots of countries have tried socialist revolutions. Yeah. They've failed because they've been starved, vacuum of power has occurred, and then they just end up with dictatorships. Yeah. We say we need to have a permanent revolution so that we can have a number of socialist controlled territories, countries call them, so that we actually support each other and stop these abuses of power of politicians. Intifadas, they tend to have they're basically like uprisings. Yes. So are you preparing for something like that? Well, we think like a sort of mass movement of ordinary people, a democratic movement, where people in the West Bank, in Gaza, come together, organise, create, have their own sort of party, their own voice. Yes. So you would want an alternative to both, like the Palestinian Authority and Hamas, right? Yes, yeah. And, Alternative to those and also two. an alternative option to the Israeli government. And do you want the border to be established, or do you want Israel out completely, or you want some other solution for that? Well, we think that obviously the Palestinians have the right to a state, the right to their lands. There should be definitely an end to the settler movement, which has taken more of that land. But there's a lot of obviously ordinary Israelis who have been there 70 years now. Yeah. And we don't think that they should just be, there should be a sort of a discussion, a movement that comes together and organises these ordinary people, decide their own future. Yeah. No trust in any capitalist politicians, governments or parties. For a socialist intifada, you apply Why do you think it's a bad idea to trust the capitalists? Why do you think that? Because capitalism ultimately is a system of greed and exploitation. Yeah, that's what I think. We're seeing an increasing concentration of wealth in fewer and fewer hands, with people like Elon Musk and Zuckerberg at Facebook, while more and more people are denied the basic necessities of life. When we could have an abundance, in many cases, but so climate catastrophe, not climate change. To me, the phrase climate change is just too innocuous, and waterism is too vague. I mean, we are facing under this system a climate catastrophe. And you think only socialism can solve that? Yeah, and it has to be international. Socialism has to be international, or it's nothing. That's the harsh lesson of the Russian generation, the Russian Revolution after 1917 and into the 1920s. Right. So you think the way to make it work, what Russians failed at, for example, is because it wasn't international enough, or? Yeah. Palestinian struggle. Victory of the Palestinian struggle. Marsze solidarności z Palestyną nawołujące do zawieszenia ognia w Strefie Gazy są organizowane od czasu kolejnej dużej eskalacji w regionie Palestyny i Izraela.
Ten konkretnie marsz organizowany 11 listopada spotkał się z niemałą kontrowersją. Doszło nawet do zwolnienia brytyjskiej minister spraw wewnętrznych Sueli Braverman, która marsze propalestyńskie określiła mianem marszów nienawiści. Oczywiście uczestnicy marszu nie szczędzili przykrych słów pod adresem już byłej brytyjskiej minister. Tutaj na przykład możecie zobaczyć takie transparenty nawołujące do odwołania Sueli, dlatego że w trakcie marszu 11 listopada jeszcze była ona ministrem, urząd straciła później. Tutaj uczestnicy porównują jej do postaci z filmu 101 Dalmatyńczyków Cruelli de Vil. Suella Braverman na platformie X, wcześniej znanej jako Twitter, oznajmiła, że konflikt pomiędzy nią a premierem Rishim Sunakiem narastał od dawna, konkretnie od momentu objęcia przez nią urzędu. Suella twierdziła, że zgodziła się objąć pozycję ministra spraw wewnętrznych w zamian za okazanie przez premiera Sunaka priorytetu względem kilku palących problemów, takich jak imigracja czy ochrona miejsc dostępnych tylko dla osób konkretnej płci. Mowa tutaj oczywiście o kontrowersjach wokół ruchu tzw. transgender. Suella twierdziła również, że przez ponad rok próbowała dogadać się z premierem Sunakiem. Przedstawiała również odpowiednie strategie odnośnie rozwiązania tych problemów czy kontrowersji, natomiast była ignorowana przez premiera. Suella w nieco prześmiewczy sposób twierdziła, że nabawiła się już chrypy od błagania premiera Sunaka o reakcję w sprawie marszów nienawiści, jak określiła marsze pro-palestyńskie, oraz rosnącej fali rasizmu oraz gloryfikowania terroryzmu. Rishi Sunak domagał się obniżenia tonu wypowiedzi przez Suellę, natomiast jego prośby zostały zignorowane. Ciekawe jest to, że sam Rishi Sunak nie cieszył się zbyt dużą popularnością wśród maszerujących, pomimo tego, że w konflikcie z Suellą Braverman ewidentnie stanął po stronie Palestyńczyków, to wciąż na marszu pojawiały się hasła otwarcie wrogie jego rządowi oraz oskarżającego albo o negowanie ludobójstwa w Gazie, albo o bezpośrednie wspieranie tego ludobójstwa poprzez pomoc dla Izraela. Na tej ulotce na przykład wprost możecie zobaczyć, że premier Rishi Sunak oskarżany jest o terroryzm, ludobójstwo oraz zbrodnie przeciwko ludzkości, włącznie z oskarżeniem o mord na tysiącach dzieci. Ciekawe jest to, że w tym konflikcie Rishi Sunak stanął po stronie ludzi, którzy są do niego fundamentalnie wrogo nastawieni. Pytanie, w którą stronę będzie teraz szła brytyjska partia konserwatywna, biorąc pod uwagę, że ugrupowania muzułmańskie, głównie palestyńskie, otwarcie wrogie Izraelowi, mają tak ogromny posłuch wśród rządu brytyjskiego, że aż doprowadzają do zwolnienia ministra spraw wewnętrznych. Chyba coś się dzieje. Ladies and gents, we can ask you if you're here for the march to get back in the march. Otherwise, can you move from this area? We need to keep it sterile because of issues. If you can move on for me, please. Let's move on. Ladies and gents, we need to keep this area sterile. Guys, you to move along the social trail, please. Excuse me, what's happening? I'm sorry, we've had some altercations outside. We're trying to keep everyone moving, keep it nice and calm. All right. We're conscious that everyone stays here. There might be a little bit of friction. Right. We don't want that. That's We're not fine. wanting that.
wygląda na to, że policja się wycofuje, raczej nic tutaj się nie będzie się nic działo. Are you one of the people who didn't want the march to take place on the answer side? I am. Yeah. Can you tell me why is that? Why do you think it's not alright? Because it's Armistice Day today. Yeah, that's basically just this. Exactly that. Yeah. I think it's wrong to be marching today. Yeah, because you think it disrespects your culture, your nation, or It disrespects those of my family and others who died for this, fighting for this country in wars. yeah. Do you come from the soldier family? Yes, I do, yeah. All right. And I think it's fundamentally wrong to be marching today. They're looking for trouble. They're looking for trouble. Please don't give them. Please, please, please don't. They're looking for trouble. They want Don't give them any attention, please. They're looking for trouble. What do you think about his actions? Standing here, what do you think about his actions? He's free. He's free. Yeah. Oh, he's free to do whatever. Yeah. We're not getting into trouble. Yeah, of course. We're not getting into trouble, no. It's a peaceful march. Yes. And he's got every right to be here. You need to sympathize with the Palestinians. People are dying right now as we speak. Babies, children are dying in hospitals. You're saying there's a wrong date. I think people died for the freedom of human beings. I think it could have been left this weekend. Left one weekend. Yeah. 3 weeks. 3 weeks they've done it and had no problems. Yeah. So they just out of the respect of our traditions in this country, they could have left it and protested again next week. But Not saying stop it, just one weekend. That's yeah. What it is. Yeah, of course. shame. Na marszu nie zabrakło też Żydów ultraortodoksyjnych, którzy są mocno antyizraelscy. Sprzeciwiają się istnieniu państwa Izrael, ponieważ uważają jego istnienie za niezgodne z wolą Bożą. Według nich Bóg chce, żeby Żydzi pozostawali na wygnaniu, żyjąc w diasporach, a nie tworzyli własnego państwa. Syjonizm zaś, czyli ideologię twierdzącą, że Żydzi powinni mieć swój własny kraj, uważają za fundamentalnie sprzeczną z judaizmem. Domagają się, aby Izrael przestał istnieć, a ziemia palestyńska została w całości zwrócona Palestyńczykom. I can't speak Shabbos on a mic. Ah, you can. I can speak to you, but No, I have to in tell the you now. mic I can't speak only in the middle of the week. You see that you are a Jew. I'm a religious Jew. Standard Jewish view until the development of Zionism, and even in 1948, the majority of religious Jews were anti-Zionist for exactly that reason. And when the chief rabbi here, for example, says Zionism and Judaism are the same thing, he's simply lying to you. Judaism, yes. Zionism, no. The state of Israel must go. Palestine, free, free. Palestine, free, free. Palestine, free, free.
20 years ago. Ah, all right. It says pace in Italian. Right, all right, okay. So there were many of these flags. All right, thank you. So you guys are against the settlers in the Palestinian territories? Yeah. Tutaj jest ambasada Stanów Zjednoczonych w Londynie i tutaj właśnie demonstracja konkluduje. We stand with those in every city, every capital, every country and every continent to declare that until there is a two-state solution and until there is real peace with an end to the Israeli government's occupation and to Hamas's attacks, until there is an end to the illegal settlements, the holding of hostages, the human rights abuses, the detentions, the rocket attacks and bombings, the killing of thousands of innocent men, women and children. We refuse to be silenced, that we must see peace, not war, harmony, not conflict, and a two-state solution. And we send a clear message to this government that we stand united in demanding stop the siege,